El viento helado de Nueva York me cortaba la piel mientras caminaba por la Quinta Avenida, con las luces de los rascacielos parpadeando como si quisieran cantarme un secreto. Había llegado a esta ciudad con un sueño, convertirme en un artista reconocido, pero esa noche. Todo lo que sentía era el peso de un error que cambiaría mi vida para siempre. En mi mente, on resonaba la voz fría de Adrián Salazar, el hombre que, sin saberlo, había puesto mi mundo patas arriba. Me llamo Javier Morales. Tengo 28 años y soy de Cádiz, España. Hace 3 meses, dejé mi pequeño pueblo costero, con sus calles empedradas y su olor a sal, para perseguir un sueño en la gran manzana. No era el típico chico que se rendía fácilmente. Crecí en una familia humilde, con una madre que cogía hasta medianoche y un padre que pescaba desde el amanecer. Pero aquí, en Nueva York, me sentía como un pez fuera del agua, luchando por abrir un paso en un mundo que no perdona a los débiles. Esa noche, hace un mes, todo comenzó. Estaba en un bar de Manhattan, uno de esos lugares elegantes donde los cócteles gustan más que mi alquiler semanal. Había ido a una exposición de arte en una galería cercana, donde mis cuadros, llenos de colores vibrantes y emociones crudas, no habían impresionado a nadie. Frustrado, terminé en ese bar, con una copa de whisky en la mano, cuando los 6. Adrián Salazar, el CEO de Salazar Enterprises, un hombre cuya reputación era tan afilada como su mirada. Español, como yo, pero de un mundo completamente diferente. A sus 35 años, Adrián era el epítome del éxito. Traje impecable, cabello negro perfectamente peinado, y una presencia que hacía que todos en la sala conocieran el aliento. No sé cómo pasó. Tal vez fue el whisky. Tal vez fue la forma en que sus ojos oscuros se clavaron en mí. Como si pudiera ver a través de mi alma. Hablamos, reímos, y por un momento, olvidé quién era él y quién era yo. Terminamos en su ático, un lugar tan lujoso que me hizo sentir aún más pequeño. Pero en sus brazos, bajo las luces tenues de la ciudad que nunca duerme, me sentí vivo. Fue una noche de pasión, de esas que te hacen olvidar el mundo, pero también de las que te dan con un vacío cuando el sol sale. A la mañana siguiente, Adrián ya no era el hombre cálido que me había susurrado promesas al oído. Me miró con frialdad, como si yo fuera un error que necesitaba borrar. Esto no puede repetirse, Javier, dijo, mientras me entregaba mi chaqueta. Tengo una vida que no incluye esto. Sus palabras fueron un puñal, pero así, tragándome el dolor. Salí de su ático con la cabeza baja, permitiéndome no volver a cruzar con él. Pero el destino tenía otros planes. Hace una semana, después de días de náuseas y fatiga, fui al médico. Las palabras del doctor resuenan en mi cabeza. Estás embarazado, Javier. Mi mundo se detuvo. En un universo donde los hombres como yo, nacidos con la rara capacidad de concebir, son una minoría incomprendida. Esto era lo último que esperaba. Y lo peor, el hijo que llevaba en mi interior era de Adrián Salazar, el hombre que me había desecado sin mirar atrás. Camin por las calles de Nueva York, con las manos en los bolsillos y el corazón en un puño. Como le dices a alguien como Adrián, un hombre que vive para el poder y el control, que leva una parte él dentro de ti. No era solo el miedo al rechazo lo que me paralizaba.
Era el temor de que el usara su influencia para silenciarme, para borrar esta verdad como había borrado nuestra noche juntos. Decidí buscarlo. No por amor, no por esperanza, sino porque este niño merecía una oportunidad, aunque fuera de un padre que no quería saber de mí. Me detuve frente al imponente edificio de Salazar Enterprises, con su fachada de cristal refulgendo el cielo gris. Tomé aire, sintiendo el peso de mi decisión. Subí al ascensor, con el corazón latiendo tan fuerte, que pensé que ese me saldría del pecho. Cuando las puertas se abrieron, Ali estaba el senador en su oficina, con esa hora de intocable que lo definía. Javier, dijo, frunciendo el seno, como es mi presencia fuera una molestia. ¿Qué haces aquí? Tenemos que hablar, respondí, con la voz temblorosa pero firme. Why no te iba a gustar lo que tengo que decir? El silencio en la oficina de Adrián era ensordecedor. Sus ojos, oscuros y penetrantes, me escudriñaban como si intentaran descifrar un enigma. Me quedé de pie frente a su escritorio, sintiendo el frío del aire acondicionado y el calor de mi propia ansiedad. Habla, Javier, dijo finalmente, con una voz que destilaba impaciencia. No tengo todo el día. Trague saliva, buscando las palabras adecuadas. Como si le dice alguien que tu vida, y la suya, están a punto de cambiar para siempre? Estoy embarazado, salt, sin rodeos, porque no había otra forma de decirlo. Y el hijo es tuyo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Adrián parpadeó, como si no hubiera entendido, y luego una risa seca escapó de sus labios. ¿Es una broma? Preguntó, inclinándose hacia adelante. Pero mi rostro, pálido y serios, le dio la respuesta. Su expresión cambió, de incredulidad a algo que no pude descifrar. Miedo, ira, o tal vez ambas? No es posible, murmuró, más para sí mismo que para mí. Se levantó de su silla y camino hacia la ventana, dándome la espalda. Esa noche fue un error. No puede tener consecuencias como estas. Pues las tiene, respondí, sintiendo una chispa de rabia. No elegí esto, Adrián. Pero está pasando, y no puedo enfrentarlo solo. Se giró hacia mí, su rostro ahora endurecido. ¿Qué esperas de mí, Javier? Dinero. ¿Qué deje todo y llegar a ser padre? Tengo una empresa que dirigir, una vida que no incluye esto. Sus palabras eran frías, pero había un temblor en su voz, una grita en su armadura. No quiero tu dinero, dije, dando un paso hacia él. Quiero que asumas tu responsabilidad. Este niño no pidió nacer, pero merece algo mejor que un padre que lo ignore. Por un momento, pensé que iba a gritar, a charm de su oficina. Pero en cambio, ese dejó caer en su silla, pasándose las manos por el rostro. No estoy preparado para esto, admitió, y por primera vez, six el hombre detrás del CEO, vulnerable, perdido. Yo tampoco, confío, suavizando mi tono. Pero aquí estamos. Esa noche, volví a mi pequeño apartamento en Brooklyn, un lugar lleno de lienzos a medio pintar y sueños rotos. Me senté en el sofá, mirando el techo, pensando en cómo mi vida había dado un giro que nunca imaginé. Record mi infancia en cutas, las tardes en la playa con mi hermano pequeño, las historias que mi madre nos contaba sobre el amor y la resiliencia. Siempre pensé que el amor sería algo sencillo, como en las canciones.
pero esto era un torbellino. Al día siguiente, recibí un mensaje de Adrián. Breve, directo. Reunite conmigo mañana en el café de la esquina de mi oficina. 10 de la mañana. No era una invitación cálida, pero era un comienzo. Me prepare para lo peor, esperando otra conversación llena de frialdad, pero también con una pequeña chispa de esperanza. El café estaba lleno de ejecutivos y turistas, pero Adrián destacaba entre todos, incluso vestido con una camisa más informal. Me senté frente a él, y sin preámbulos, dije. He estado pensando. Si esto es real, ese niño es mío, no puedo simplemente ignorarlo. Pero no sé cómo encaja esto en mi vida. Sus palabras eran un paso, pequeño pero significativo. Hablamos durante horas, no solo del embarazo, sino de quienes éramos. Lo que hizo brillar mis cuadros, mis sueños de exponer en una galería importante. Él, a regañadientes, compartió fragmentos de su vida, un hombre que había construido un imperio desde cero, pero que cargaba con la soledad de no confiar en nadie. Cuando nos despedimos, no éramos amigos, ni amantes, pero había algo nuevo entre nosotros. Un entendimiento frágil, como un puente que podría colapsar en cualquier momento. Mientras caminaba de vuelta a casa, sin una mezcla de alivio y miedo. Esto no iba a ser fácil, pero por primera vez, sin que no estaba completamente solo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Mi cuerpo comenzaba a cambiar, y con él, mi percepción del mundo. Cada mañana, al mirarme al espejo, veía a un Javier diferente, más cansado, pero también más decidido. Este niño, aunque no era más que una promesa, y me estaba transformando. Adrián y yo empezamos a vernos con más frecuencia, aunque siempre en terreno neutral. Cafés, parques, lugares donde ninguno de los dos se sienta en control. Él seguía siendo distante, pero cada encuentro revelaba un poco más del hombre detrás de la fachada. Una tarde, mientras paseábamos por Central Park, me habló de su infancia en Madrid, de un padre autoritario que nunca aprobó sus elections, incluidas las que lo llevaron a aceptar su sexualidad en secreto. Nunca quis ser como él, dije, mirando al suelo. Pero a veces me pregunto si me he convertido en algo peor. Sus palabras me golpearon. Por primera vez, su frialdad no como crueldad, sino como una armadura. Él también estaba luchando, aunque su batalla era diferente a la mía. No eres tu padre, Adrián. Dije, sorprendido por mi propia valencia. Todavía puedes elegir quien quieres ser. Ese día, algo cambió. No fue un gran gesto romántico, sino un momento pequeño pero poderoso. Su mano rozó la mía mientras caminábamos, y no la apartó. Fue como si, por un instante, el mundo se detuviera. Pero no todo era tan sencillo. Mi vida en Nueva York seguía siendo una lucha. Mi trabajo como camarero apenas cubría el alquiler, y las facturas médicas empezaban a acumularse. Una noche, agotado después de un turno doble, recibí una llamada de Adrián. He hablado con un abogado, dije, su voz más seria de lo habitual. Quiero asegurarme de que tú y el niño estén protegidos. Legalmente. Económicamente. Me quedé en silencio, dividido entre el alivio y la desconfianza. ¿Era esto una muestra de cuidado o una forma de mantener el control? No necesito tu caridad, respondí, más brusco de lo que pretendía. Necesito que estés aquí.
no que me tratas como un problema que hay que solucionar. No es caridad, Javier, replicó, con un dejo de frustración. Es lo correcto. Pero si quieres que esté más involucrado, tendrás que darme tiempo. Esto no es fácil para mí. Esa conversación marcó un punto de inflexión. Adrián comenzó a asistir a las citas médicas conmigo, aunque al principio se mantenía en silencio, como un observador distante. Pero poco a poco, empezó a hacer preguntas al doctor, a interesarse por los detalles. Una tarde, mientras mirábamos una ecografía, six una chispa en sus ojos, una mezcla de asombro y temor. Es real, murmuró, casi para sí mismo. Esto es real. Mientras tanto, mi vida artística comenzaba a tomar forma. Una galería pequeña en Brooklyn aceptó exponer algunos de mis cuadros, y aunque no era el MoMA, para mí era un gran paso. La noche de la exposición, Adrián apareció, inesperadamente, vestido con un traje que desentonaba con el ambiente bohemio del lugar. Me observó desde lejos mientras hablaba con los asistentes, y cuando me acerqué, dijo algo que me dejó sin palabras. Tienes talento, Javier. No dejes que nadie te diga lo contrario. Esa noche, mientras caminábamos juntos por las calles de Brooklyn, sentí que algo más profundo estaba creciendo entre nosotros. No era amor, no pero era una conexión que ninguno de los dos podía ignorar. Sin embargo, el miedo seguía Ali, susurrando que esto era demasiado frágil, que un hombre como Adrián nunca dejaría su mundo por alguien como yo. El embarazo avanzaba, y con él, la realidad de lo que estaba por venir. Mi cuerpo ya no era solo mío. Cada movimiento, cada patada, era un recordatorio de la vida que crecía dentro de mí. Pero también era un recordatorio de lo complicado que estaba volviendo todo con Adrián. Una noche, después de una cena en su ático, una invitación que acepté con reticencia, la tensión explotó. Estábamos discutiendo sobre el futuro, sobre cómo criaríamos a este niño en un mundo que no siempre acepta a personas como nosotros. No puedo dejar mi vida, Javier, dijo Adrián, con una mezcla de frustración y cansancio. Tengo responsabilidades, una empresa, accionistas. No puedo simplemente desaparecer. ¿Why crees que yo no tengo una vida? Replique, sintiendo como la rabia se apoderaba de mí. He dejado todo por este sueño, por este niño. ¿Why tú? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? El silencio que siguió fue pesado, lleno de palabras no dichas. Finalmente, Adrián bajó la mirada. No sé cómo hacer esto, admitió. Nunca he tenido que pensar en alguien más. Esa vulnerabilidad me desarmó. Me acerca él, colocando una mano en su brazo. No te estoy pidiendo que lo dejes todo. Solo te pido que lo intentes. Esa noche, por primera vez desde aquella fatídica noche en su ático, nos acercamos de nuevo. No fue como antes, lleno de pasión desenfrenada, sino algo más profundo, más real. Nos besamos, y en ese beso había promesas tachidas, miedos compartidos y una chispa de esperanza. Pero la vida no es un cuento de hadas. Días después, un artículo en un tabloide de Nueva York publicó rumores sobre la vida privada de Adrián Salazar. No mencionaban mi nombre, pero las especulaciones sobre su sexualidad y una posible relación secreta comenzaron a circular. Adrián estaba furioso, convencido de que alguien de su círculo cercano había filtrado la información. Esto podría arruinarme.
mi dijo, con una mezcla de ira y pánico. No entiendes lo que está en juego. Yo no estoy en juego, respondí, herido. Soy yo quien leva a tu hijo, Adrián. Soy yo quien tiene que enfrentar el mundo con esto. La discusión nos dejó en un punto muerto. Durante días, no supe nada de él. Me sumergí en mi arte, pintando lienzos llenos de colores oscuros y emociones turbulentas. Pero una noche, mientras trabajaba en mi estudio improvisado, recibí un paquete. Dentro, había una carta escrita a mano por Adrián. Javier, necesito tiempo para resolver esto. Pero no te estoy abandonando. Por favor, confía en mí. Confiar en él era lo último que quería hacer, pero no podía ignorar el dolor en sus palabras. Decidí darle espacio, aunque cada día sin noticias de él era una tortura. Mientras tanto, mi exposición en la galería tuvo más éxito del esperado, y una crítica de arte local escribió un artículo elogiando mi trabajo. Por primera vez, sentí que mi sueño artístico estaba al alcance de la mano. Pero justo cuando comenzaba a encontrar un equilibrio, recibí una llamada que lo cambió todo. Era el asistente de Adrián, con una voz nerviosa. Señor Morales, Adrián está en el hospital. Ha tenido un accidente. Corrí al hospital, con el corazón en la garganta. Las luces fluorescentes y el olor a antiséptico me miraban, pero lo único que importaba era encontrar a Adrián. Cuando llegué a su habitación, los 6 allí, conectado a monitors, con un brazo eniesado y un moretón en la frente. No estaba consciente, pero los médicos me aseguraron que estaba estable. Un accidente de coche, dijeron. Un conductor ebrio lo había embestido mientras regresaba de una reunión. Me senté junto a su cama, sintiendo una mezcla de alivio y rabia. Porque tenía que pasar esto ahora, cuando apenas estábamos empezando a entendernos. Tomé su mano, frío y quieta, y su ser. No te atrevas a dejarme solo con esto, Adrián. No ahora. Pasé la noche en el hospital, alternando entre el miedo y la esperanza. Cuando despertó, al amanecer, sus ojos se encontraron con los míos. Javier, murmuró, con la voz ronca. ¿Estás aquí? ¿Dónde más estaría? Respondí, intentando mantener la compostura. Ese accidente, aunque aterrador, marcó un antes y un después. Adrián, quizás por primera vez, se permitió ser vulnerable. Durante su recuperación, Paimas horas hablando, no solo del niño, sino de nosotros. Me confieso que siempre había temido el amor, porque para él significaba perder el control. Pero contigo, dijo, y es diferente. Me haces querer intentarlo. Esas semanas fueron un torbellino de emociones. Adrián insistió en que me mudara a un apartamento más grande, uno que él pagó, aunque acepté solo después de largas discusiones. No quería sentirme como su protegido, pero el argumento que era por el bien del niño. En el fondo, sabía que tenía razón. Mi arte también florecía. La galería me ofreció un contrato para una exposición más grande, y por primera vez, sentí que podía equilibrar mi sueño con la realidad de ser padre. Pero no todo era perfecto. Los rumores sobre Adrián no cesaban, y la presión de su mundo corporativo comenzaba a afectarlo. Una noche, mientras cenábamos juntos, me confieso que estaba considerando dejar la presidencia de Salazar Enterprises. No quiero que mi hijo crezca con un padre que solo vive para el trabajo, dijo.
Sus palabras me sorprendieron. El Adrián que conocí meses atrás nunca habría considerado algo así. Pero antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Era su madre, desde Madrid, exigiendo saber la verdad sobre los rumores. La conversación fue tensa. Y cuando colgó, Adrián estaba pálido. No lo entenderán nunca, murmuró. Mi familia no aceptarán esto. Esa noche, dormimos juntos, no como amantes, sino como dos personas que necesitaban aferrarse a algo en medio de la tormenta. Sentí su respiración contra mi cuello. Y por un momento, creí que podríamos superar cualquier cosa. El embarazo estaba en su etapa final. Y con él, la presión de tomar decisiones. Adrián y yo habíamos construido algo frágil pero real. Pero el mundo exterior seguía siendo un campo minado. Los tabloids no se detenían. Y la junta directiva de Salazar Enterprises comenzaba a cuestionar su liderazgo. No es solo por mí. Me dijo una noche, mientras mirábamos la ciudad desde su ático. Es por ti, por el niño. No quiero que crezca en un mundo que lo juzga antes de conocerlo. Decidimos viajar a España, a Cádiz, para alejarnos del caos de Nueva York. Quería que Adrián conociera mi mundo, mi familia, las calles donde crecí. Mi madre, el saber de mi embarazo, había reaccionado con sorpresa pero también con amor incondicional. Eres mi hijo, Javier, me dijo por teléfono. Y ese niño será mi nieto, no importa cómo lego. El viaje fue un desafío. Adrián, acostumbrado a su vida de lujo, parecía fuera de lugar en las estrechas calles de Cádiz. Pero también six una versión de él que no conocía, relajado, curioso, incluso risueño. Una tarde, mientras paseábamos por la playa, me tomó de la mano y dijo, aquí siento que puedo ser alguien más. Alguien mejor. Sin embargo, el pasado no nos dejaba en paz. Una llamada de su abogado nos interrumpió. Un accionista importante amenazaba con demandarlo si no aclaraba los rumores sobre su vida personal. Adrián estaba furioso, pero también decidido. Voy a decir la verdad, me dijo. No voy a esconder más. En I por ellos, en I por Nadia. Esa noche, en un pequeño restaurante junto al mar, planeamos nuestro futuro. Hablamos de criar al niño juntos, de cómo equilibraremos nuestras vidas entre Nueva York y Cádiz. Por primera vez, sentí que éramos un equipo. Pero también sabía que el camino no sería fácil. La sociedad, su familia, el mundo corporativo todos serían obstáculos. Cuando regresamos a Nueva York, Adrián convocó una rueda de prensa. Frente a las cámaras, con una calma que me impresionó, anunció que dejaba la presidencia de Salazar Enterprises para enfocarse en su familia. No mencionó mi nombre, pero sus palabras eran claras. He decidido vivir con honestidad, sin importar el costo. El mundo estalló en especulaciones, pero él parecía liberado, como si hubiera quitado un peso de encima. El día que nació nuestro hijo, el mundo pareció detenerse. Lo llamamos Mateo, un nombre que elegimos juntos, inspirado en la fuerza y la esperanza. Cuando lo sostuve por primera vez, con sus pequeños dedos aferrandos a los míos, supe que el dolor, las luchas, habían valido la pena. Adrián, a mi lado, no podía apartar los ojos de él. Es perfecto. Susurró, con lágrimas que nunca pensé que vería en su rostro. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios.
Adrián de Jo Salazar Enterprises definitivamente y comienzo a trabajar en proyectos más pequeños, enfocados en tecnologías sostenible. Yo, por mi parte, conseguí encontrado con una galería importante en Nueva York. Y mis cuadros comenzaron a venderse en todo el mundo. Pero lo más importante era nuestra familia. Mateo nos unió de una manera que nunca imaginé. Cada risa, cada llanto, era un recordatorio de lo que habíamos construido juntos. No todo fue fácil. La familia de Adrián cortó contacto con él, incapaz de aceptar su verdad. Pero mi madre, desde Cádiz, Lino ese vacío con su amor incondicional, viajando a Nueva York para ayudarnos con Mateo. Los rumores en la prensa eventualmente se desvanecieron. Y aunque el mundo seguía siendo un lugar complicado para personas como nosotros, encontramos fuerza en nuestra pequeña familia. Una noche, mientras Mateo dormía y las luces de Nueva York brillaban a través de nuestra ventana, Adrián me abrazó. Nunca pensé que podía amar así, dijo, con una voz llena de emoción. Tú y Mateo sois mi hogar. Respondí con un beso, sabiendo que no necesitábamos palabras. Habíamos enfrentado el rechazo, el miedo, la incertidumbre, y aún así, aquí estábamos. No éramos perfectos, pero éramos reales. Y en ese amor, en esa familia que construimos contra todo pronóstico, encontramos un significado que valía más que cualquier imperio. Mira a Mateo, dimiendo plácidamente, y luego a Adrián. Tia sonrisa reflejaba la misma esperanza que yo sentía. El camino había sido duro, pero cada paso nos había llevado a este momento. Y por primera vez, supe que, sin importar lo que el futuro trajera, lo enfrentaríamos juntos.